Hello, everyone. The next rhetorical mode we have to study is called process analysis. Analyzing or explaining a process. ഒരു പ്രോസസ് എന്താണ്, അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. You are familiar with the writing style followed in cookbooks, instruction manuals, self-help books, and user guides. All these works try to explain processes. The process analysis അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തരം റൈറ്റിംഗ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കുക്ക് ബുക്സിൽ. ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെ, ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡിഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്, അത് പ്രോസസ് അനാലിസിസ് ആണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു TV വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങി അതെങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതും പ്രോസസ് അനാലിസിസ് ആണ്. സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും പ്രോസസ് അനാലിസിസ് ആണ്. യൂസർ ഗൈഡ്സ് അഗെയിൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽസ് പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഗൈഡ്സ് പോലെയൊക്കെ കിട്ടും. അതൊക്കെ പ്രോസസ് അനാലിസിസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. A process analysis may be for explaining how something happens or works or how to do something. The former is called informational process analysis and the latter directional process analysis. So there are two types of process analysis. Process analysis ne namukku രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ആദ്യത്തേത് ഇൻഫർമേഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ്. ഇൻഫർമേഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ഓർ ഹൗ സംതിങ് വർക്ക്സ്. ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പ്രോസസ് അനാലിസിസ് ആണ് ഈ സംഭവം എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുക്ക് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ഒരു ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫർമേഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം for example directional, the second type, which is directional process analysis. Directions കൊടുക്കുകയാണ് അത് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഹൗ ടു ഡു സംതിങ്. ആ സെക്കൻഡ് വൺ, അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ്. ഇൻഫർമേഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസിൽ ഹൗ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ്, ഹൗ സംതിങ് വർക്ക്സ്, എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് ഡിറക്ഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസിൽ ഹൗ ടു ഡു സംതിങ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ യു ഷുഡ് ഡു സംതിങ്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിറക്ഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ ഹൗ ടു മേക്ക് എൻ ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറക്ഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ് ആണ്. ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു സാധാരണ ആളുകൾ, അതായത് സ്പാനിഷുകാർ എങ്ങനെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, മറ്റു ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫർമേഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും. കാരണം അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയല്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറക്ഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ് ആണ്. Now, why do we use process analysis, or when do we use process analysis? The main objective of a process analysis essay or paragraph is to explain the steps involved in doing something or the sequence in the functioning of something. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ, ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഫങ്ഷനിങ്, അതിന്റെ സീക്വൻസ് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദെൻ വാട്ട് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ, ദെൻ വാട്ട് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സീക്വൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോസസ് അനാലിസിസ് എസ്സേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ മാപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രോസസ് അനാലിസിസ്. An informational process analysis is usually written in an objective style using third-person perspective, whereas a directional process analysis communicates directly to the readers in the second person. ഇപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും എഴുതുക. ഈ കാര്യം എങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ എയ്റോപ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് പറക്കുന്നത്, അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് പറയാം, ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നത് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയണത്, അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് പറയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ തേർഡ് പേഴ്സൺ നാരറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് യു ഐ എന്നൊന്നും പറയാതെ ഹി ഷി ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കൂടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇൻഫർമേഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ് ആവുമ്പോൾ. On the other hand, if you're writing a directional process analysis, then you are directly asking somebody to do something. Directional process analysis ആവുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീഡറോട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഐ ഓർ വി, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഇസ് യു.
അപ്പോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് യു ഷുഡ് ഡു ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിറക്ഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ് എഴുതേണ്ടത്. Another thing about directional process analysis, which is not mentioned in the book exactly, but when you read the examples, you will understand. Directional process analysis second person ആണെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും നമ്മൾ യു എന്ന് പറയണമെന്നില്ല. ആ യു എന്നുള്ളത് സൈലന്റ് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ സെന്റൻസ് എഴുതാതെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയാ ഡു ദിസ്, മേക്ക് ദാറ്റ്, stir this, അങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാ. യു stir this, യു മേക്ക് ദിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ റൈറ്റിങ്ങിന് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെന്റൻസസ്, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഓൾറെഡി, these are called imperative sentences. When you're giving directions to somebody, those are called imperative sentences. Directions, requests, orders, commands, ഇതെല്ലാം imperative sentences ആണ്. അപ്പൊ അധികവും നമ്മൾ directional process analysis ഉപയോഗിക്കുന്നത് imperative sentences ആയിരിക്കും. Now, here are a few topics or examples for the two types of process analysis. First one, let's look at the one on the left side, that is directional process analysis. User manual for gadgets, cookbook, textbook, handbook, how to assemble a computer, how to repair a watch, how to survive an earthquake, how to write an essay. These are all examples of directional process analysis. എങ്ങനെ ചെയ്യാം, how to do this. അപ്പൊ അത് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഡിറക്ഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇൻഫർമേഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ്. ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന, അത് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ടൈപ്പാണ്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് ഹൗ വോൾക്കാനോസ് ഇറപ്റ്റ്, how a computer works, how oil is refined, how earthquakes happen, how snakes reproduce, how airplanes fly, how bees make money, how car engines work. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നല്ല, ഓയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, എയറോപ്ലെയിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓടിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, കാർ എഞ്ചിൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, പകരം അതൊക്കെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ these are all examples of informational process analysis. I hope the distinction between directional and informational process analysis is clear. We will see some examples also. But before that, here are some transition phrases that you can use while writing process analysis. Transition phrases, as you have seen already, refer to the phrases or words that you use to transition from one sentence to the next. Linking phrases ആണ്. ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി അടുത്ത സെന്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷൻ, ആ മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, ആ ലിങ്കിങ്, ഈ രണ്ട് സെന്റൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോസസ് അനാലിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രേസസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അഡീഷണലി മീൻസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ കൂടുതലോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതും കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് അഡീഷണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് യു നോ ദാറ്റ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ്, ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്, ഓൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഇതും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദിസ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. കൺകറന്റ്ലി മീൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, ഒരേ സമയത്ത് എന്നുള്ള അതേ മീനിങ് ആണ് കൺകറന്റ്ലിക്ക്. Crucially, now crucially actually means most importantly, but when you are giving a process analysis, it will be usually used after saying a few things. Inna കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, but crucially ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, most importantly ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ. During this time, at the same time പോലെ തന്നെ. Finally, കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞ അവസാനം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി പറയുന്നത്. Following this, again ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ദിസ് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് എന്നുള്ളത്. ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഫോളോയിങ് ദിസ്. നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ്, ഫൈനലി പോലെ തന്നെ. ദെൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫർദർ മോർ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫർദർ മോർ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്. ദെൻ ഇനീഷ്യലി തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇനീഷ്യലി മീൻസ് ഫസ്റ്റ്ലി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇനീഷ്യലി. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി, ക്രൂഷ്യലി പോലെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി മറക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി. നെക്സ്റ്റ്, യു നോ വെൻ ടു യൂസ് നെക്സ്റ്റ്. Simultaneously means the same thing as concurrently or at the same time, simultaneously. Then subsequently എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇതിന് ശേഷം എന്നാണ്, ഫോളോയിങ് ദിസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം, സബ്സീക്വന്റ്ലി വി ഷുഡ് ഡു ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്നാണ്. കോൺസിക്വന്റ്ലി മീൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, സബ്സീക്വന്റ്ലി മീൻസ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. ദെൻ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ദെൻ നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയാം എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ക്രൂഷ്യലി ഓർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. വൈൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് some transition phrases you can use for process analysis, whether it is informational or directional process analysis, depending on where you need to use these. Now, there are some examples of process analysis given here. We will not read all of them, but let us see some examples. First one is about how to make an omelette. So that is an example of directional process analysis. എങ്ങനെ omelette ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, how to make an omelette എന്നാണ് പറയുന്നത്. So if you just look at the beginning, you will see how it is written. Place 2 eggs, 1 tablespoon water, salt and pepper in a bowl. Water gives the omelette a fluffy texture. Use a fork to lightly whisk until well combined. Melt 10-gram butter in a 20 centimeter non-stick frying pan over medium-high heat until sizzling. This ensures the butter and the pan are hot enough to cook the omelette quickly underneath while the top remains soft. So actually you don't need to study all this in detail. This is just an example. Omelette എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെന്റൻസ്, ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കൂ. പ്ലേസ് 2 eggs in a bowl. അപ്പോൾ ഡു ദിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇംപറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. യു ഷുഡ് പ്ലേസ് 2 eggs, water, salt and pepper in a bowl എന്നാണ് പറയുന്നത്. But look at the next sentence. That is an explanation of the first step. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ബൗളിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ്. വെള്ളം എന്തിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് പറയുന്നത്. വാട്ടർ ഗിവ്സ് ദി ഓംലെറ്റ് എ ഫ്ലഫി ടെക്സ്ചർ. അടുത്ത സെന്റൻസ് അഗെയിൻ ഇംപറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. യൂസ് എ ഫോർക്ക് ടു ലൈറ്റ്ലി വിസ്ക്. പിന്നത്തതും മെൽറ്റ് 10 gram ബട്ടർ ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് ദെൻ the final sentence again explains why this is done. This ensures that the butter and the pan are hot enough to cook the omelette, etc. So here we can see an example of directional process analysis, how to make an omelette, where mostly you use imperative sentences, but also sometimes whenever it is needed you add sentences explaining why that step is important. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യൂ, പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യൂ, പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യൂ എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ചില സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. You can read the rest of it later. Second one is also very similar. It is about how to make a pie. Then, now the third one is different. This is an example of informational process analysis. It is about aerodynamic forces. Essentially, there are 4 aerodynamic forces that act on an airplane in flight. These are lift, drag, thrust, and weight. So, aeroplane ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എയറോഡൈനാമിക് ഫോഴ്സസ് എന്താണ് എന്നത് ഒരു ഫിസിക്സിലെ എന്താ പറയുക എയറോഡൈനാമിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 4 ഫോഴ്സസ് എന്താണ്, ലിഫ്റ്റ്, ഡ്രാഗ്, ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്. ആൻഡ് അതിനെ ഓരോന്നിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന, ഓരോന്ന് എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ലിഫ്റ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ഡ്രാഗ്, ഓരോന്ന് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതും അതെങ്ങനെ ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ എയറോപ്ലെയിനിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ ഇൻഫർമേഷണൽ പ്രോസസ് അനാലിസിസ്. അവിടെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണം എന്നല്ല, ചില പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രിറ്റി ലോങ് വൺ, യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ്, so these are some examples of this rhetorical mode that is known as process analysis. Thank you.